In the last video, we have discussed about the topic, first unit, fourth topic, that is 1.4 algorithmic problem solving. Now in this video, we are going to see first unit, fifth topic, that is 1.5, find minimum in a list. Okay, so this is an illustrative problem. So what you are going to see is find minimum in a list. So it means, for example, consider the following requirement specification. A user has a list of numbers and wishes to find the minimum value in the list. An algorithm is required which will allow the user to enter the numbers and which will calculate the minimum value that are input. The user is quite happy to enter a count of the numbers in the list before entering the numbers. So finding the minimum value in a list of items is not difficult. Take the first element and compare its value against the value of all other elements. Once we find the smallest element, we continue the comparison with its value. Finally, we find the minimum. Okay, so it's a procedure for finding the minimum number in a list. So இதுக்கு என்ன பண்ண போறோம் அப்படினா ஒரு set of numbers இருக்கு. ஓகேவா? இந்த set of numbersல எது minimum value அப்படிங்கறத நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம். ஓகே, ஸோ அது என்ன தேவை அப்படின்னா ஒரு அல்காரிதம்க்கு என்ன தேவை அப்படின்னா என்டர்ஸ்லாம் நம்பர்ஸ் எல்லாமே நம்ம என்டர் பண்ணிடுவோம். அதில் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா மினிமம் வேல்யூ அந்த கொடுத்துருக்கிற இன்புட்டில் எது மினிமம் வேல்யூ அப்படிங்கிறத நம்ம எடுக்க போகிறோம். ஓகே, ஸோ நம்ம கண்டுட்டு பார்த்தாலே என்ன தெரியும், இருக்கிறதுலே சின்ன நம்பர் என்னவோ அதுதான் மினிமம் நம்ம சொல்லிடுவோம். அப்படி தானே? ஸோ அது அல்காரிதம் யூஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம மினிமம் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். ஸோ இதுக்கு என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஃபர்ஸ்ட் எலமெண்ட் அப்படிங்கிறத நம்ம எடுத்து அது ஒவ்வொன்றையும் அதுக்கு அடுத்தடுத்து இருக்கிற வேல்யூவோட நம்ம கம்பேர் பண்ணி எது இருக்கிறது ஸ்மாலர் எலமெண்ட் அப்படிங்கிறத நம்ம கம்பேரிசன் பண்ணி மினிமம் நம்பர் இருக்கிறதுல சின்ன நம்பர் எதுன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஓகே, ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிளில் பாருங்கள், ஃபர்ஸ்ட் 2 is given. So I have taken 2 is the smallest number. So on the left side I have marked 2 as dark in bold and colors, in dark colors. Okay, so next number 2 அப்படிங்கிறத நான் வச்சுருக்கேன். ஸோ எல்லா நம்பர்ஸுமே 2 ஓட நான் கம்பேர் பண்ண போகிறேன். செகண்ட் நம்பர் இஸ் 5. ஸோ நம்ம ப்ரொசீஜர் என்ன, ஃபர்ஸ்ட் நம்பரை வந்து அடுத்தடுத்து இருக்கிற வேல்யூஸோட நம்ம கம்பேர் பண்ணணும். ஓகே, ஹாவ் டு கம்பேர் வித் நெக்ஸ்ட் நம்பர்ஸ். ஸோ 2. ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்பர் என்ன கொடுத்துருக்குன்னா 5. ஸோ 5ஐயும் 2ஐயும் கம்பேர் பண்ணுறேன். 5 இஸ் த பிக்கஸ்ட் நம்பர். ஸோ ஐ எம் ரைட்டிங் இன் த ரைட் சைட். ஸோ பிக்கஸ்ட் நம்பர் எல்லாமே ரைட் சைடு எழுதுகிறேன், ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் எல்லாமே லெஃப்ட் சைடில் எழுதுகிறேன். ஓகே, ஸோ 5 is less than 2. So 5 I have written, so it's wrong. So left side I have marked as cross. Then 8 less than 2, 8 is the bigger number. So I have written in the right side and I have marked cross in the left side. Then 4 is less than 2, 4 is the biggest number and I have marked crossed in the right side. The next element is 1. So 1 which is less than 2. So I have marked 1 in the left side because 1 is the smallest number and I have put green color tick mark in the left side. So 2 விட 1 தான் என்னது மினிமம் நம்பர், சின்ன நம்பர். ஓகே, ஸோ இனிமேல் அடுத்து வர நம்பர்ஸ் எல்லாமே இந்த 1 வச்சு தான் we will compare. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் 3 பார்க்கல, 3 is the biggest number, so right side. Then 4 is the biggest number, 9 is the biggest number and 6 is the biggest number. ஸோ இருக்கிறதுலே மினிமம் நம்பர் இப்போ இது என்னது 1 is the minimum number. Okay, so it's a procedure for finding the minimum number in the list. What you have to do is we have to take the first element and compare its value against the values of all other elements. Once we find a smaller element, we continue the comparison with its value. Finally, we find the minimum. Okay, it is a steps to find minimum element in a list. So next comes the algorithm to find minimum element in a list. First step is start. Declare variables n, e, I and minimum. Okay, so variables declare பண்ணிக்கணும். Then you have to read the total number of elements. So மொத்த total elements என்னெல்லாம் அந்த லிஸ்ட்டில் இருக்கோ அது எல்லாமே you have to write as n. Okay, then read first element as e. First element e எடுத்துக்கிறோம். So minimum number என்ன பண்ணுறோம் is equal to e. So we are comparing set 1 and 2 like that. If I is greater than n, you have to go to step 12. Step 12 னா டேரக்டாக print minimum. Okay, அப்படி இல்லை அப்படின்னா go to step 8. So step 8 is read the ith element as e. So ith element e அப்படி நம்ம read பண்ணுறோம். I mean the first element. Okay, so minimum is equal to e. Then I is equal to I plus 7. Then you have to go to step 7. Okay, then you have to print the minimum value and you have to stop the procedure. So it's a step based algorithm to find minimum element in a list. Okay, so next comes the flow chart. So here is the flow chart. So I have given a start. So first என்ன கொடுத்திருக்குனா start அப்படினு சொல்லி கொடுத்திருக்கு.
So start பண்றோம். Read n. So read n means reading the total number of elements in the list, that is n. Okay, then read first element as e. So first element e ன்னு சொல்லி read பண்றோம். So minimum value equal to e and we are setting I is equal to 2. Okay, so I less than n means we have to read, no means you have to go to the directly to the minimum value. S means you have to read the ith element as e, then e is less than min is equal to e, then I is equal to I plus 1. Finally you have to print min and you have to stop the flowchart. Okay, so இது என்ன சொல்றோம்னா ஸ்டார்ட் பண்றோம். n அப்படிங்கிறது என்னன்னா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் இந்த லிஸ்ட், அதை தான் என்ன சொல்றோம் n அப்படிங்கிறத நம்ம வாங்குறோம். சரியா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட்டை நம்ம எப்படி ரீட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா e அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ரீட் பண்ணுறோம். ஸோ மினிமம் இருக்கிற எலிமெண்ட் ஈயா இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா செட் I is equal to 2 அப்படின்னு சொல்லி நம்ம செட் பண்ணுறோம். ஸோ இந்த கண்டிஷன் I லெஸ் தென் n இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ith எலிமெண்ட்டை ஈயா நம்ம ரீட் பண்ணுறோம். ஸோ e வந்து மினிமம் வேல்யூ லெஸ் தெனாக இருந்துச்சுன்னா மினிமம் ஈக்குவல் டு e, அதே மாதிரி I ஈக்குவல் டு I ப்ளஸ் 1 டேரெக்டாக பிரிண்ட் மின் பண்ணிடலாம். ஸோ அதே இது I is less than n இல்லை, அந்த ஃபங்க்ஷன் நோவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ டேரெக்டாக இட் வில் பி கோயிங் டு பிரிண்ட் மின். ஸோ டேரெக்டாக மினிமம் வேல்யூ என்னன்னு கண்டுபிடிச்சி அந்த ஃப்ளோ சார்ட் என்ன ஆயிரும், அந்த ப்ராசஸ் ஸ்டாப் ஆயிரும். சரியா? ஸோ இட்ஸ் a simple flow chart to find minimum element in a list. Okay, ஸோ அதே இதுக்கு என்ன பண்ணுறோம்னா next comes the pseudocode to find minimum element in a list. Okay, ஸோ pseudocode இதுக்கு என்னன்னு பார்க்க போகிறோம். ஸோ pseudocode first என்ன கொடுத்துருக்கு அப்படின்னா read total number of elements in the list as n. ஸோ மொத்த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் நம்ம லிஸ்ட்டில் என்ன பண்ணுறோம்னா யூ ஆர் ரைட்டிங் இட் அஸ் n அப்படின்னு சொல்லி நம்ம என்டர் பண்ணுறோம். சரியா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் யூ ஆர் ரீடிங் த ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் as e. நம்ம ஏற்கனவே ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் e தான் சொல்லியிருந்தோம். ஸோ அதே pseudocode இதில் என்ன யூஸ் பண்ணுறோம், read ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் as e. ஸோ இதில் கீவேர்ட்ஸ் என்னதெல்லாம் read ஃபர்ஸ்ட் இதுலேயும் செகண்ட் இதுலேயும் read இஸ் அ கீவேர்ட். ஸோ அது வந்து கேபிட்டல் லெட்டர்ஸில் தான் எழுதியிருக்கணும். ஓகே, தென் செட் min இஸ் ஈக்குவல் டு e. ஸோ மினிமம் வேல்யூவை என்னன்னு செட் பண்ணுறோம்னா e அப்படின்னு நம்ம செட் பண்ணுறோம். தென் செட் I இஸ் ஈக்குவல் டு 2. ஓகே, ஸோ செட் min அது எல்லாமே என்னது கேபிட்டலில் யூஸ் பண்ணலாம் பிகாஸ் we are setting. ஓகே, நெக்ஸ்ட் while I இஸ் லெஸ் தென் n. ஸோ I வந்து லெஸ் தென் n இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணணும்னா read ith element as e. ஸோ ஐங்கிற எலமெண்ட்டை நம்ம ரீட் பண்ணுறது e ரீட் பண்ணுறோம். இஃப் e இஸ் லெஸ் தேன் min then set min இஸ் ஈக்குவல் டு e. e வந்து மின்னோட லெஸ் தேனாக இருந்துச்சுன்னா மினிமம் வேல்யூ என்னன்னு செட் பண்ணுறோம், ஈன்னு செட் பண்ணுறோம், end if கொடுக்குறோம். ஓகே, அந்த if ஃபங்க்ஷனை end பண்ணிடுறோம் உடனே. ஓகே, ஸோ e லெஸ் தேன் மின்னாக இருந்துச்சுன்னா min ஈக்குவல் டு e அப்படிங்கிறத செட் பண்ணிவிட்டு அந்த if ஃபங்க்ஷனை க்ளோஸ் பண்ணிடுறோம். ஓகே, ஸோ அப்படி அந்த கண்டிஷனை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம்னா இன்க்ரிமெண்ட் I by 1. ஸோ ஐங்கிறத நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணுறோம். சரியா? இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் அந்த while I less than or equal to n அப்படிங்கிறதுல இருக்குல்ல, அதை நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா end பண்ணுறோம். end பண்ணுறதுக்கு என்ன கமாண்ட், end while அப்படின்னு நம்ம கொடுக்குறோம். ஸோ அது கேபிட்டல் லெட்டரில் இருக்கணும் end whileங்கிறது. அதே மாதிரி முந்தின லைனில் இன்க்ரிமெண்ட் end if அதெல்லாம் கேபிட்டல் லெட்டரில் இருக்கணும். ஓகே, லாஸ்ட்டில் ஃபைனலி we are printing min. ஸோ ஃபைனலாக நமக்கு என்ன கிடச்சிருது, min அப்படிங்கிற மினிமம் நம்பர் நமக்கு கிடச்சிருது. ஓகே, so it is the pseudocode to find minimum element in a list. so இருக்கிறதுலே minimum element என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இதான் ப்ரொசீஜர். ஓகே, ஸோ இதில் என்னெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா this topic find minimum in a list. ஓகே, ஸோ மினிமமில் நம்ம இதில் என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா இது ஒரு illustrative ப்ராப்ளம். ஸோ நம்ம யூசருக்கு என்ன லிஸ்ட் பண்ணி நம்ம சொல்கிறோன்னா we are using numbers. இது மினிமம் வேல்யூ ஒரு கொடுத்துருக்கிற லிஸ்ட்டில் எது மினிமம் வேல்யூ அப்படிங்கிறது நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம். ஓகே, so it's a procedure for finding minimum in a list. so first minimum number என்ன calculate பண்றோம். the next one is we are calculating step based algorithm to find minimum element in a list. okay, the next third one is we are doing the flow chart to find minimum element in a list. fourth one is we are doing pseudocode to find minimum element in a list. okay, so இது வந்து உங்களோட first unitல fifth topic முடியுது. okay, so illustrative problem find minimum in a list we have completed. so in the next video we can see about insert a chord in a list of sorted chords. okay, first unit 6 topic next unit la nama paakalam. okay, so I hope you have understand about the topic 1.5 illustrative problem find minimum in a list. okay, thank you.